Well, thank you very much for this. And now I will ask people to come up to the microphones if they want to put some questions. And we will try to do it speedily and effectively. So, Fran Ulmer, if you start, and then I would think it's most efficient if you just conduct the session, and so I don't have to interfere, and we just take the questions one after another, and now it's in your hand. В том числе и готов сказать нашу позицию по Greenpeace, если будет вопрос. I'm also prepared to express our position on the recent Greenpeace activity. That is actually not my question. My name is Fran Ulmer, and I chair the U.S. Arctic Research Commission. I'm very interested in access for international Arctic research and what can be done to improve the partnerships and the sharing of data and information. The Arctic Council has recently created an entity that is focusing on this question of international Arctic research. I would invite your comment on what you think can be accomplished at the Arctic Council in terms of reducing barriers and increasing international Arctic science cooperation. Ну, одна из форм ускоренного сотрудничества и оформления документов – это было международное сотрудничество в рамках Международного полярного года. So one of the forms of cooperation which made all the paperwork and bureaucracy quite easy did take place during the International Polar Year. All the procedures were simplified. Я не скрываю, я инициатором был этого Международного полярного года, потому что у нас существуют действительно всевозможные барьеры, были связаны с научными исследованиями в Арктике иностранных государств. So this was my initiative of the International Polar Year, and that's the fact which is recognized by everyone, that there are barriers and obstacles to undertake international scientific research. Упрощенное разрешение на сотрудничество дает Международный полярный год. But being part of the International Polar Year scientific program gives way for participation in scientific programs with less bureaucracy and less Поэтому barriers. я активно выдвигаю идею, и она практически всеми поддержана, нам надо уже приступать. Это международное полярное десятилетие, чтобы 10 лет научные исследования проходили по тому же принципу, как Международный полярный год. So therefore, my recent initiative, which I'm working on now and pushing ahead, is the initiative of the International Polar Decade, which would make it much easier for scientific community to participate in joint projects. Близко к решению, поменяло название, с Международного десятилетия стало Международной инициативой. Но неважно, как она называется, главное, это дает возможность, если мы на самом деле хотим заниматься международным сотрудничеством, механизм упрощенной схемы работы в арктической зоне Российской Федерации. The initiative of the International Polar Decade is now called the International Polar Initiative. It has changed name, but the idea behind it is still the same. We want to simplify all the rules and remove all the barriers to make it easier for the scientific community to join efforts.